Hello students, today we are going to discuss very briefly the 2D motion part of class 11th physics. So basically 2D motion ki hoy class 10th maths ot ami already coordinate geometry pohisu. So coordinate geometry ki kora hoisile, we divided the entire plane into 4 quadrants. This is the x quadrant, sorry, this is the x axis, this is the y axis, and these two axes are mutually perpendicular to each other. Using these two axes, basically, ami ki korilu gote 2D space took 4 parts ot divide korilu. How is it connected to our 2D motion chapter? 2D motion chapter to ami ki korim, jetia eta particle eneke move kore, the particle moves in such a manner that in order to describe the position of that particle, he particle to position to describe koribor karone amar duta axis use koribo loga hoy. In such a case, we say that the motion of the particle is two-dimensional. Okay, suppose eta particle a point to pora a point to le ahise, eta so a point to pora a point to le ahibo hole a particle to suppose a point to suppose ki a point to amar coordinates hoy 0, 0 তুমি 0 বলি ধৰিব পাৰা আৰু এইখিনিত suppose আহিলে 5 মিটাৰ, so 5 মিটাৰ আহিলে 5, 0. But even if you omit the second coordinate, তুমি যদি 0, 0 to omit কৰি দিয়া, then also the motion of the particle is aptly described. কোনো তাতে কিবা বস্তু থাকি না যায়. So if you are able to describe the motion of a particle using only one coordinate, then it is called 1D motion. But যদি তোমাৰ particle to ইয়াৰ পৰা এনেকে যায়, suppose it moves from here to here, এটা সোয়া 0, 0 আসলে 0, 0 পর suppose এটু হয়ে গল 5, 4. Both the coordinates are changing. If both the coordinates are changing, we say that the motion is a 2D motion. Okay, etia 2D motion or kisuman ami example sao. The most common and the most interesting one is the projectile motion. So projectile motion basically ki hoy, projectile. Projectile to ki hoy, any object, be it a particle, be it an extended object, whatever it is, hey object to jodi only under the effect of gravity move kore, ta mane it has to move only under gravity. Gravity ki hoy, we will discuss it later on, but class 9 not অলপমান পাইছিলা তোমালোকে, it is the force with which the earth or any other mass pulls another mass towards itself. তো এনেকুৱা এটা অবজেক্ট যোনটো অকল গ্ৰেভিটিৰ ইনফ্লুয়েন্সত মুভ কৰে, সেই অবজেক্টটোক আমি প্ৰজেক্টাইল বুলি কওঁ. নাও হিয়াৰ ইজ সাম ইম্পৰ্টেন্ট থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ৰিমেম্বাৰ. আই এম গিভিং ইউ some examples. তোমালোকে প্ৰেডিক্ট কৰি, তোমালোকে এজিউম কৰি চোৱা, তোমালোকে গেছ কৰি চোৱা whether or not it is a projectile. First example is suppose a bullet, not bike, the actual bullet. Bullet to কি হয়, bullet to যেতিয়া গানৰ পৰা ফায়াৰ হয়, once the bullet leaves the gun, গানৰ কাৰণে বুলেটৰ ওপৰত বেলেগ কোনো ফোর্স না লাগে. The bullet moves solely under the effect of this is a gun. Suppose এই গানটোৰ পৰা তুমি এটা বুলেট যেতিয়া ফায়াৰ কৰিবা, once the bullet leaves the gun, এই বুলেটটো কিন্তু অকল গ্ৰেভিটিৰ আন্ডাৰতে মুভ কৰি থাকে. I hope I am clear. So this is a projectile motion. Next আমি চাও মিসাইল. জানো আমি কি হয় মিসাইল? মিসাইল কি হয়? When you launch a missile, a missile to nijor kisuman internal force thake, chemical reactions hoy thake bhitorot. Because of that, some gases are coming out. Because of those gases, the missile is moving. So missile to eta nijor eta force logai ase apart from gravity eta tole pull korise, but other than that, the missile is also pushing the earth back. So it is not a projectile motion. Teneke bird is also not a projectile motion. যেতিয়া তুমি এটা বার্ডৰ ফ্লাইট টু কনসিডার কৰিবা, বার্ডে কি কৰে নিজৰ উইংছৰ থ্ৰু দি গোটে এয়াৰটো কাটি দিয়ে. ইট পুশেস দ্য এয়াৰ বেক and moves forward, because of which the bird is not a projectile motion. However, a dead bird is a projectile motion. চৰাইটো যেতিয়া মৰি যায়, if the bird is dead, then কি হ'ব? It will no longer flap its wings, it will straight away fall down. In that case, it is projectile motion. So তেনেকৈ আমি বেলেগ projectile motionৰ কেছ ডিসকাস কৰিম in the upcoming videos, so stay tuned.